Salut les amis. Hi friends. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Hello and welcome to my channel. Dans cette vidéo, vous apprendrez les vocabulaires des vêtements en français. In this video, you will learn the clothes vocabulary in French. Les vêtements pour femmes. The women's clothes or the clothes for women. Les hommes. Les hommes. The top. Les hommes. Les hommes. Un chemisier. Un chemisier. Les leggings. Les leggings. Les leggings. Les leggings. Les jeans. Les jeans. Les tailleurs. Les tailleurs. Une mini jupe. Une mini jupe. Une jupe. Une jupe, which means the skirt. Un collant. Un collant. A tight. Les collants. Les collants. The tights. Un tablier. Un tablier. An apron. Un uniforme. Un uniforme. Une robe. Une robe. Une chemise de nuit. Une chemise de nuit. Ou or une robe de nuit. Une robe de nuit. Un peignoir. Un peignoir. C'est tout dans cette vidéo. That's all in this video for me. See you in the next one. Until then, it's bye from Radhika. Au revoir. Bonne journée.